Russian translation is on 95. Oh, this might, I think we need to put on this. Oop. Okay. Yeah, this should work. Mridanga player. Namo Vishnupadaya Krishna-kshetra Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Nama Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Krishna-kshetra Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Krishna-kshetra Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Radha Madhava Sakhi Vrinda ki jai, Shri Shri Pancha Tattva ki jai, Shri Shri Prahlad Nrsingadeva ki jai, Shri Mayapur Dhama ki jai, Nitai Gaura Premanande. All glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. So now we are going to hear from His Holiness Krishna-kshetra Maharaj, as you know all, about the animals in Vaishnava literatures. তো আমরা এখন শুনবো শ্রী শ্রীমৎ কৃষ্ণ-ক্ষেত্র মহারাজের থেকে আমাদের বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে যে যে পশুগুলির জন্য মহারাজ কিছু বলবে, আর এই কথার পরে যারা এখানে আছেন তাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে, তো তাড়াহুড়ি করবেন না। Those who are here in the lecture, they need not worry about prasadam. After the lecture there will be a prasadam coupon will be distributed to all the devotees who are here. And the translations, as you know, I hope,
translation, Russia is on 95, China 98, and Bengali side by side. So we welcome to Maharaj by 3 times chanting Hari Bol. Hare Krishna. Anek dhanyavad. Spasibo, shesheni, and dhanyavad. And thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा धन्यवाद महाराज এখানে আপনার সামনে বৈষ্ণব সাহিত্যে যে পশু পক্ষীদের কি ভূমিকা সে বিষয় নিয়ে মহারাজ আলোচনা করবেন My subject may strike you as a bit strange. হয়তো মহারাজ এখন যে কথা বলবেন এটা আপনার একটা অদ্ভুত মনে হবে But sometimes it's nice to have a strange topic. Why not? কিন্তু কখনো কখনোই কিছু অদ্ভুত বিষয় শ্রবণ করতে খুব ভালো লাগে তাই না The reason I'm wanting to talk on this subject is because I have been thinking a lot about it and also writing. মহারাজ কেন এটা উনি ভেবেছিলেন এবং মহারাজ এই উপরে কিছু উনি লিখছেন কিছু কিছু রচনা করেছেন তাই মহারাজ এই কথা বলবেন There is a subject of philosophy known as ethics. আমার দর্শন শাস্ত্র একটা আছে যেটাকে হচ্ছে আমাদের আস্তিক শাস্ত্র সেটা একটা আছে Ethics, sometimes we may translate it as dharma. যেটাকে আমি বলে কি ধর্ম দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে একটা গ্রন্থ আছে সেটা হচ্ছে ধর্ম In the West, they have a very developed tradition of philosophizing about what is right action, how to act properly. এবং পাশ্চাত্য দেশে এই যে গ্রন্থের বহুত চাহিদা আছে যে আমার কি করতে হবে এবং কিভাবে ভালো করে করতে হবে সুচারুরূপে করতে হবে সেই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে And since very recently in the West, there is increasing talk on the subject of ethics for human beings in relation to animals. এবং কিছুদিন আগে এই বিদেশ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে ধর্ম সম্বন্ধে সেই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে মানুষ সঙ্গে কিভাবে পশুদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে কি করতে হবে কি না করতে হবে সে বিষয়ে বিদেশে এখন এটা খুব তার গুরুত্ব বাড়ছে এখন We see an interesting, we see a strange phenomenon, especially in the West, but now also in India. আমরা পাশ্চাত্য দেশগুলো অনেক অদ্ভুত প্রক্রিয়া অদ্ভুত জিনিস পরিলক্ষিত করি শুধু পাশ্চাত্য দেশে নয় এখন ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু কিছু অদ্ভুত জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি Khub adbhut. খুব অদ্ভুত We see people in the West, many people in the West, they have pet animals, especially dogs and cats. আমরা দেখতে পারি বিদেশে ওদের গৃহপালিত পশু থাকে বিশেষ করে আমরা কুকুর দেখতে পাচ্ছি বাড়িতে থাকে আর অন্যান্য সব পশুরা সব বাড়িতে থাকে These are not your common street dog that you see here in India. These are high refined bred breed of dog. আমরা সে ভারতবর্ষে যে কুকুর দেখছে রাস্তা কুকুর সেরকম কুকুর নাই যে কুকুর বিদেশে থাকে ওটা একটা উন্নত ধরনের কুকুর As I said, not only in the West, now we see more and more in India, in the cities, especially Mumbai, you'll see people walking their dogs along the beach. আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু বিদেশে নাই ভারতবর্ষে
মুম্বাই যাবেন আপনি দেখবেন মানুষরা যখনই সমুদ্র তীরে তারা সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ করেন কি প্রাতঃ ভ্রমণ করেন সাথে কি করেন কুকুরকে নিয়ে ভ্রমণ করতে থাকেন And they give lot of attention to their pets. Not just attention, lot of money. আর তারা সেই গৃহপালিত পশুদের প্রতি তারা বহুত দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করে না তারা অনেক টাকাও ব্যয় করে So this is happening and something else is happening simultaneously. এইটা হচ্ছে আর অনেক কিছু হচ্ছে একই সঙ্গে অনেক কিছু হচ্ছে And what is that? That animals are produced, they are bred for food. আরে যে পশু পাখি তারা কিনা তারা তার খাদ্য তৈরি করতে থাকে পশুদের জন্য So that in the world today, billions of animals are slaughtered each year for human consumption. আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ সারা বিশ্বে লাখ লাখ কোটি কোটি পশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে খাওয়ার জন্য So we have on the one side people showing a lot of care for certain animals, and at the same time for other animals no care at all, rather let us eat them. আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পক্ষে অনেক পশুদের খুব যত্ন নেওয়া হচ্ছে আর অন্য পক্ষে দেখা হচ্ছে যে খাদ্য উদ্দেশ্যে তারা লাখ লাখ কোটি কোটি পশুদেরকে হত্যা করছে But there's indication that people are starting to think now that this is a contradiction. তাই এটা হচ্ছে একটা বিরোধীমূলক হচ্ছে একদিকে পশুদেরকে যত্ন নেওয়া হচ্ছে আর অপরদিকে পশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এটা বিরোধীমূলক কাজ হচ্ছে একটা So in Oxford, in the United Kingdom, in the UK, we have a small institute. I'm a member of an institute. It's called the Oxford Center for Animal Ethics. আরে যে মহারাজ বলেন যে ইউকেতে একটা আছে কলেজ আছে আর শাস্ত্র আছে যার মধ্যে যে পশুদের কি করা উচিত এবং তার উদ্দেশ্যে কি করা হবে এটা ধর্মগ্রন্থ আছে where many scholars come from around the world and have conference and publications on this subject. মহারাজ তাদের সদস্য আছেন সেই যে ইউনিভার্সিটি আর বহুত সব দার্শনিকবিদ বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন এসেটা মিটিং হয় কি হবে কি না হবে সে বিষয়টা আলোচনা চক্র হয় So now I'm also involved in preparing a book which is called Cow Care in Hindu Animal Ethics. মহারাজ একটা গ্রন্থ লিখছেন কি করে গোমাতার যত্ন নিতে হবে সেই উপরে মহারাজ একটা গ্রন্থ এখন লিখছেন And therefore I'm thinking a lot about cows and more generally about animals and human ethics, and I'm thinking about this in relation to our tradition. আর কি করে যে মহারাজ সবসময় চিন্তা করছেন কি করে এই যে ধর্মগ্রন্থ লেখা হবে যে গোমাতা উপরে গুরু উপরে সে বিষয়ে মহারাজ এখন বহুত সামনে সবসময় চিন্তা করছেন কি করে বইটা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে As we all know, there are so many references to animals in our shastras. আমরা জানি যে আমাদের শাস্ত্রে এই পশুদের জন্য অনেক কিছু মন্তব্য দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রগ্রন্থে And so it's, I think, interesting to reflect on animals through the lens of our literature. তাই আমার এটা খুব ভালো হবে শাস্ত্র দৃষ্টিতে যদি পশুদের কথা চিন্তা করা হয় পশুদের কি করে আমরা দেখতে হবে কিভাবে রক্ষা করতে হবে তাহলে এটা খুব সুন্দর হবে কেন শাস্ত্রের মাধ্যমে শাস্ত্র চক্ষুতে আমি পশুদের যত্ন নিতে পারব And even though we devotees are not like those who are caring for one animal and not caring about others, still this may help us to get a deeper sense, to be inspired to have more of a connection
with animals of all sorts, with nature. তাই ভক্ত হিসাবে কি যত্ন নিয়ে কে যত্ন না নেয় তাতে কিছু অসুবিধা নাই, যে আমরা কিভাবে এই পশুদেরকে যত্ন নিতে হবে আর ভক্ত হিসাবে আমার একটু জ্ঞান থাকা উচিত। In our modern society, we tend to be quite alienated, isolated from our environment. আমাদের যে আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক বিজ্ঞান তার মধ্যে শিক্ষা পাই কি করে আমরা আলাদা হয়ে থাকতে পারে, একই সঙ্গে থাকতে পারবো না, আলাদা হয়ে থাকবো, এই শিক্ষা আমরা পাচ্ছি এক্ষুনি আধুনিক শিক্ষা থেকে, Isn't it? তাই না? Why not? Especially if you live in Beijing or Moscow. যদি আপনি বেজিং, যে চায়না, মস্কো, ওখানে গিয়ে দেখতে পারবেন মানুষ আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে চায়। If you live in Calcutta, then you feel very close connection to the crows. যদি আপনি কলকাতা যাবেন দেখবেন কাক পাখি, দেখবেন অনেকগুলো কাক পাখি আছে, তাকে আপনার গেলে দেখতে পারবেন কাক পাখির সংখ্যা খুব বেশি কলকাতা সিটিতে। There are so many crows in Kolkata. তাই কলকাতার অনেক কাক পাখি আছে। Here in Mayapur, as the weather gets warmer, we'll all get a special opportunity to feel connection to the mosquitoes. আর মায়াপুরে মশার সংখ্যা খুব বেশি, এখানে আমরা মশার সঙ্গে খুব সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। And here's an interesting detail about mosquitoes. মহারাজ মশার সম্বন্ধে কিছু বলবেন? You may like to know, before you swat the mosquito that's wanting to draw your blood, that this mosquito is a female mosquito, and she wants your blood for her eggs. এই যে মশা, এটা হচ্ছে কি মহিলা মশা, ও কি করে আমার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে তার ডিমকে দেওয়ার জন্য। And she doesn't want your blood because of the sugar content. তাই তিনি ওই জন্য এই যে যারা বেশি, যার পরিবার শরীরে বেশি চিনির মাত্রা বেশি থাকে, সেই রক্ত খুব মিষ্টি লাগে। She wants it for the protein. তিনি পুষ্টিকর জন্য এটা নিয়ে। So you might consider, okay, I will donate for the cause. আপনারা মনে করতে পারেন, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি রক্তদান করব, Blood donation program রক্তদান কার্যক্রম করব for the wives of the Bengali, I call it the Bengali Air Force. The Bengali air military. ও তারা বলা হচ্ছে কি, এই মশাকে বলা হচ্ছে কি বাঙালি বায়ুসেনা। Anyway, so today I want to focus on animals in the Bhagavatam. তাহলে মহারাজ আজকে ভাগবতমে পশুদের পক্ষীদের উপর যে কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন। And it's on March the 3rd, I believe. I have a second session. We'll continue the discussion with focus on animals in Chaitanya Charitamrita. মহারাজ আজকে একটা ক্লাস দেবেন, আর লাস্ট দিন 3 মার্চ ওই দিন সেকেন্ড সেশন হবে, যেটাকে আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে মানুষের ভক্তদের পশু পক্ষীদের সাথে কি সম্পর্ক আছে সেই সম্বন্ধে মহারাজ বলবেন। Does this sound okay? কি এটা ঠিক হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হবে? Okay. Before we get into Bhagavatam, though, let's think a little bit generally about animals. There are different ways of categorizing animals. বিভিন্ন রকমের পশু পক্ষী আছে যেটা ভাগবতমে বর্ণনা করা হয়েছে। How do you say category? ভিন্ন ভিন্ন। Binna binna. Yeah. So one major category is predator and prey.
animals that are eating other animals and animals that are eaten by other animals. There's two categories. Again, Huh? once again. There are two categories. Animals that eat other animals, we call them predatory. হ্যাঁ, এটা মাংসাশী মানে এই যে পশুরা অন্য পশুকে খেয়ে থাকে। And there are other category type of animal. They don't eat other animals. They eat vegetable, but they are potentially the food of the predators. তাই আমাদের দুই রকম পশুদের কথা বলা হয়েছে, এটা মাংসাশী যে অন্যের মাংস খেয়ে থাকে, আর একটা পশু আছে যে ঘাস খেয়ে থাকে। আর যারা ঘাস খেয়ে থাকে নিরামিষ পশু, তাদেরকে এই মাংসাশী পশু খেয়ে থাকেন। Maybe a simpler way to put this, some animals are carnivorous. They eat meat, and some animals are vegetarian. তাই একটা হচ্ছে নিরামিষ আর এটা হচ্ছে মাংসাশী। Yeah. Now, I mention this because you've all heard of Panchatantra, this collection of stories about animals. পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থ মধ্যে এই যে পশুদের সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা চক্র আছে। Panchatantra it's a series of stories that are meant to give lessons in niti. It is called Niti Shastra. পঞ্চতন্ত্রের একটা বই আছে যার মধ্যে এই নীতিশাস্ত্র আছে, আর নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অনেকগুলো সব কিনা গল্প সব রয়েছে। সেই গল্পের মাধ্যমে আমরা অনেক সময় শিক্ষা লাভ করতে পারি। And if you study this book, you'll find that these two categories of animals are there. যদি এই গ্রন্থ আপনি পাঠ করবেন পঞ্চতন্ত্র, তার মধ্যে এই যে দুই রকম পশু আছে, এটা নিরামিষ এটা মাংসাশী, সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। For example, the story you probably all know about the scorpion who wants to cross the Ganga. আমরা দেখতে পারি যেটা হচ্ছে কি কাঁকড়া বিছা, কাঁকড়া বিছা কথা বলা হয়েছে। And he approaches an alligator, I believe it is, and speaking whatever, scorpion, alligator language, I don't know, speaking Sanskrit, he says, please, let me get on your back, you take me across. The alligator says, what, you're crazy? You're a scorpion, you will bite me. আচ্ছা, কখনো কখনো দেখা যায় কুমির আর কাঁকড়ার মধ্যে একটা কথোপকথন হয়। যখন গঙ্গা কি কোনো নদী পার হয়, তখনই এই কাঁকড়া বিছা কুমিরের সাহায্য নিয়ে থাকে যে তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমি এই নদী পার হয়ে যাব। Scorpion says, I'm not so stupid. যে তখনই তার আগে কুমিরে বলে তুমি হচ্ছে আমার খাদ্য, আমাকে বলছে গঙ্গা পার হয়, বলছে না 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 এটা হবে না। তখন এই কাঁকড়া বিছা বলছে না আমি তো মূর্খ নয়। I wouldn't sting you. If I sting you, then you will be destroyed, and I will be in the middle of the Ganga. I will drown. বলছে তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো তাহলে আমি গঙ্গা মাঝখান থেকে যাব এবং ডুবে আমি মারা যাব। The alligator thought, oh, that makes sense. বলছে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। So, okay, I'll do a little pious activity for the scorpions. Why তাই not? ঠিক আছে আমি তোমাকে সাহায্য করে কিছু পুণ্য অর্জন করব। So he's swimming across the Ganga. The scorpion is on his back. Everything is very nice. তাই কাঁকড়া বিছা সে কুমিরে তার পিঠিতে বসে, আর কুমির কি করে তাকে গঙ্গা অতিক্রম করাই দিয়ে। Suddenly, the alligator feels a sharp pain in his back. Sting! এবং যখনই কুমির কাঁকড়া বিছাকে তার মানে কোথায় পিঠিতে বসে তখন নিয়ে যায়, তখন উনি অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে। The alligator begins gasping. The poison is already affecting him. কেন যখন কাঁকড়া বিছা বসে থাকে কুমিরের উপরে, তখন কুমির এই কাঁকড়া বিছা পিছনে খুব বিষাক্ত, সে বিষাক্ত শরীর যখন তাকে স্পর্শ করে তখন ও খুব কষ্ট পায়। He says to the scorpion, why did you do that?
তখনই কুমির কাঁকড়া বিছাকে বলে, তুমি কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? You promised you wouldn't sting me. তুমি আমাকে কথা দিয়েছো তুমি আমাকে যে কষ্ট দেব না বলে, And now you've stung me and we're both going to go down. তাহলে একটা কাজ করবো, আমি তোমাকে আর আমি দুজনে গিয়ে আমি জলে এখন ডুবি মরবো। And the scorpion answers, what can I do? I am a scorpion. It is my nature. তখনই কাঁকড়া বিছা বলে, কি করবো আমি তো হচ্ছে কাঁকড়া, আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি এটা। So much of the Panchatantra is about how natures of different beings does not change. It is what it is, and you have to deal with the world on those terms. তাই এই পঞ্চতন্ত্র যে গ্রন্থ, তার মধ্যে অনেক গল্প আছে। এই গল্পে বলা হয়েছে যে পশুদের প্রকৃতি কখনো পরিবর্তন হয় না, যেমন থাকে তেমন থেকে যায়। Our Vaishnava literature is actually just the opposite. কিন্তু আমাদের যে বৈষ্ণব সাহিত্য সেটা তার জাস্ট বিপরীত। Krishna speaking Bhagavad Gita to Arjuna. Why is he speaking to Arjuna? Because he is giving him opportunity. He's showing the way to change. তাই কেন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান দিয়েছেন, কেন উনি জ্ঞান দিয়েছেন কিছুটা একটু পরিবর্তন আনতে কিছু তার জীবনে। The whole Bhagavatam is showing us how we can change our quality of life. We can transform into spiritual life. তাই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা বলা হয়েছে যে কি করে আমি আমার যে খারাপ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করি ভালো প্রকৃতি আমরা অর্জন করতে পারি এবং পারমার্থিক দিকে উন্নতি হতে পারি। So keeping that in mind, if we think about animals in the Bhagavatam, what is the message behind what is being said? তাই শ্রীমদ্ ভাগবতমে যে অনেক কথা বলা হয়েছে যে মানে পশুদের সঙ্গে ভক্ত বা মানুষের কি সম্পর্ক আছে, যদি সেটা আমরা এখন আলোচনা করব তা থেকে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারব। Now, somewhat related to this, there's another distinction of two types of animals. তাই যে দুই রকম যে মহারাজ বললেন, দুই রকম পশু কথা এই শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হয়েছে। There are wild animals and there are domestic animals. এটা হচ্ছে খুব মানে কি জঙ্গলজাত, এটা হচ্ছে পশু, আর এটা হচ্ছে গৃহপালিত পশু। You're saying pashu for both in Bengali, but in Sanskrit, a wild animal is mriga, and a tame or a domestic animal is pashu. তাই মহারাজ বলছেন যারা যে বন্যজন্তু তাকে মৃগ বলা হয়, আর যারা গৃহপালিত তারা গৃহপালিত বলা হয়। The mriga is also a word for deer, and what do deer do? They wander. হরিণ, তার অর্থ কি হয় যে জঙ্গলের মধ্যে সবসময় বিচরণ করতে থাকে। And if you follow the deer, which is mriga, there you will see it is a marga. It is a way. মৃগ কেন নাম বলা হয়েছে? যদি মৃগ যখন যায় তার পিছনে যদি আমরা অনুধাবন করি আমরা একটা রাস্তা পাবো, মার্গ থেকে বলা হয়েছে মৃগ। মার্গ মানে হচ্ছে রাস্তা। So we follow the bhakti marga, but by this we are not made wild. We are also not domesticated. তাই আমরা গৃহপালিত নাই কি আমি মৃগ হব না, কিন্তু যে ভক্তির মার্গ যদি তাদের জীবনটা আমরা শুনতে পারি তাহলে ভক্তি মার্গ কি করে ভক্তি মার্গে আমরা আগাতে পারব সে শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারব। Rather we are liberated from all bondage of animal mentality, such that our natural love for the Supreme Person can unfold. তাই আমাদের যে যদি এটা শ্রবণ করব আমাদের যে পাশবিক চেতনা পশু চেতনা সেই পশু চেতনা থেকে আমরা নিবৃত্ত হব এবং ধীরে 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 ভগবান প্রতি আমাদের মন আর আকর্ষিত হবে। And the word pashu, referring to domestic animals, indicates animals which are tied with a rope. That's a pashu. সাধারণত আমরা পশু বলে গৃহপালিত পশু, যে পশুকে আমরা বাড়িতে রাখি আর তার কি হয় তার গলাটা দড়ি বাঁধা থাকে, তাকে পশু বলা হয়। So the pashu, the animal is bound, and in that condition
that is, you can say in a general sense, a representation of conditioned life. তাই তার পশু কেন বলা হচ্ছে? সবসময় তাকে বান্ধা থাকে, বন্ধনগ্রস্ত জীবন, তাই তাকে পশু বলা হয়। Now, one more general statement or comment I want to make before we go into the Bhagavatam specifically. ভাগবতম এই আলোচনা করার আগে মহারাজ কিছু বলতে চেয়েছেন। That how do we understand, how is the Bhagavatam representing nature? ভাগবতমে প্রকৃতি সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে? I would suggest that the first 9 cantos of the Bhagavatam are representing nature as two things simultaneously. তাই প্রথম স্কন্ধ থেকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ভাগবতমে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং দুটো কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই রকম কথা বলা হয়েছে। One is nature is attractive. একটা বলা হয়েছে এই মানে প্রকৃতি মানে ওটা সবাইকে আকর্ষণ করে। Nature can be very beautiful. এবং প্রকৃতি খুব সুন্দর হতে পারে। But because it's attractive, যেহেতু এটা খুব সুন্দর এবং আকর্ষিত, it is also dangerous. এবং একই সঙ্গে এটা খুব বিপদসংকুল, বিপজ্জনক। It's attractive and dangerous. That is nature. প্রকৃতি মানে কি একই সঙ্গে আকর্ষিত আর একই সঙ্গে বিপদসংকুল, ভয়াবহ। And guess what? This is where we all are. We are in material nature, which is attractive and dangerous. তাই আমরা জড়জগতে আছি, যেটা হচ্ছে খুবই আসক্তি, আকর্ষিত করে আমাদেরকে, আমরা একই সঙ্গে আমাদের বিপদ দিকে ঠেলে দিয়ে। Asakti, attraction. আসক্তি তার অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ। Danger, dangerous. Bipod. Yes. Asakti, bipod. একই সঙ্গে এটা হচ্ছে আমার আসক্তিগ্রস্ত করে, both. এবং এটা বিপদ সংকুল। But then we come to 10th canto Bhagavatam. যখন আমরা দশম স্কন্ধে ভাগবতম পড়ব, nature is still very attractive and very dangerous. আর দেখতে পারবো কি আগের অপেক্ষা এই প্রকৃতি আর আসক্তিকর আর একই সঙ্গে আর বিপদমুখী। But it's all a backdrop. It's like a stage setting. Nature is a stage setting for Krishna's pastimes. কিন্তু আমরা দেখি এই যে প্রকৃতি ভগবান কৃষ্ণর অনেক সব লীলাবিলাস কথা এখানে বলা হয়েছে। Where Krishna is the source of all attraction. যেখানে ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আকর্ষণের মূল আধার। And the dangers of nature, these are just opportunities for Krishna to have some fun. এবং যে বিপদ অবস্থা আছে সেটা ভগবান কৃষ্ণ তার সঙ্গে বহুত লীলাবিলাস করছেন। So there's a profound change in how we understand nature when we come to the 10th canto. তাই যদি আমরা দশম স্কন্ধ পাঠ করি এবং শ্রবণ করি তাহলে আমাদের অনেক পরিবর্তন আমরা উপলব্ধি করতে পারব। I mentioned 9th canto, 10th canto. Why not? Let's go already to the 11th canto. শুধু নবম স্কন্ধ নয়, দশম স্কন্ধ নয়, এমনকি একাদশ স্কন্ধও সেই একই রকম। Because in the 11th canto we have this wonderful series of lessons of a series of gurus who are teaching the Avaduta Brahmana, and amongst those teachers there are several animals. আমরা একাদশ স্কন্ধে যে অবধূত বিভিন্ন গুরু কথা বলা হয়েছে এবং তার একই সঙ্গে বিভিন্ন পশু পাখি কথা মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। For example, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, Drishtata Swarup. Drishtata Swarup. দৃষ্টান্ত স্বরূপ, Drishtanta Swarup. Pigeon. Pigeons. কি বলে এটা? পায়রা, পায়রা কথা বলা হয়েছে। পায়রা, Paira. Okay. In Putonghua, pigeon. Good. Good.
No? Huh? Good. Good. Okay. Po-ruski? Ton. Piton. Piton. Okay, why not? So, what do we learn from pigeons? From piton? ঠিক আছে, এখন পায়রা কথা মহারাজ বলবেন। We learn about attachment in family life. যে কিভাবে এই পরিবারের মধ্যে কিরকম বন্ধনগ্রস্ত হয় সে কথা মহারাজ এখন বলবেন। And actually, this is one of the longest passages in the story of the 24 gurus, because it goes into quite some detail telling the story of these pigeons. তাই যে 24 গুরু যে গল্প আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা দৃষ্টান্ত, এটা একটা প্যারাগ্রাফ এই কথা আলোচনা করা হয়েছে। And basically the story is that a pigeon gets caught by a hunter. তাই বলা হয়েছে একটা শিকারী শিকার দ্বারা কি করে এই যে পায়রাটা বন্ধনগ্রস্ত হয়েছে। And the partner of the pigeon is lamenting, and then he gets caught. And the children pigeons, they all get caught by the hunter. তাই তিনি অনুশোচনা করছে, পায়রাটা দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তার বাচ্চাগুলো সব একটা শিকারগ্রস্ত হয়েছিল কিভাবে। So the Bhagavatam is teaching us many lessons. আমরা ভাগবতম থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি। And it's meant that we carry the lessons with us out into our lives, not that we just keep them during the Bhagavatam class. এবং আমরা ভাগবতম ক্লাসে যে শিক্ষা লাভ করি সেটা আমরা ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োগ করতে পারি। So we see a lot of pigeons. We go outside, here there are pigeons. আমরা দেখতে পারি এই বাড়ির ভিতরে অনেক পায়রা পাখি ঘুরতে থাকে এদিকে ওইদিকে। And we can be reminded when we see these pigeons of the lesson. তাই যখন আমরা এই যদি গল্পটা আমরা শুনবো তাহলে পায়রাকে দেখলে তাতে কি শিক্ষা লাভ করো সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। And this is actually the technique of this whole series, that we are reminded by Krishna through nature, through animals, of so many important principles of spiritual life, usually having to do with attachment and detachment. আর এই যে শিক্ষা ভগবান কৃষ্ণ সঙ্গে কি করে আমরা আমরা আসক্তি বাড়বে জগৎ এবং জড়জগতে কি করে আমরা নিরাসক্ত হতে পারবো, এই আসক্তি নিরাসক্ত শিক্ষা এই যে আমরা গল্প থেকে আমরা জানতে পারবো। The next lesson is from the python. Python is a certain kind of snake. আমরা এটা অজগর সাপ যেটা বলে পাইথন। I don't think you have this type of snake here in Bengal. Maybe. পশ্চিমবঙ্গে আছে? হ্যাঁ আছে, পাইথন আছে। আছে? অল্প। Alpa. Okay. So the python is, the Bhagavatam tells us, teaching detachment. এই যে অজগর তিনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন কি করে আমরা বৈরাগ হতে পারি, নিরাসক্ত হতে পারি, সে শিক্ষা দিচ্ছে। And why is that? Because the python snake doesn't really do much of anything until some food comes to him. যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মুখে খাদ্য না আসছে ও কিছু করে না, একটা জায়গায় পড়ে থাকে। The python will just, lie there and lie there. Just, it's not even chanting Hare Krishna, it's just lying there. তাই এই যে অজগর সাপ কিছু করতে থাকে না, একটা জায়গায় পড়ে থাকে, এমনই কি হরে কৃষ্ণ জপ করতে হয় না। But the idea is that the python is accepting whatever it is that comes to him or her. ওর ভালো গুণ কি আছে, তার মুখে যা কিছু আসে সেটাকে সে গ্রহণ করে, একটা জায়গায় পড়ে থাকে। All right, well, maybe this is not the best example for us because we don't see so many pythons as we walk down the road, but still we can remember. তাই আমরা এই যে সাপকে সাধারণত এই অজগর সাপকে আমরা রাস্তা দেখতে পারি না,
যার ফলে আমরা বেশি শিক্ষা লাভ করতে পারবো না, কিন্তু অতটুকু আমরা শিক্ষা লাভ করব যে কি করে নিরাসক্ত হওয়া যায়, তার এই শিক্ষাটা আমরা লাভ করতে পারবো। Another teacher, because these are all referred to as guru, another guru in the animal kingdom is the moth. Moth. A moth is like a butterfly. Not Brahmana. Brahmana nahi. Like a, usually they're gray or brown. আচ্ছা, যে জোনাকি পাখি, Jonaki. পোকাটা, আচ্ছা জোনাকি পোকা কথা, সরি মহারাজ বলছেন। Okay, we got it. They're similar to butterflies, right? But they're usually not very colorful, they're dark. ওটা দেখতে প্রজাপতি মতো, কিন্তু প্রজাপতি অনেক রং বেরং থাকে, কিন্তু জোনাকি পাখি ওটা দেখতে কালো। From these little creatures, there's also a lesson about attachment. তাই এই জোনাকি পাখি থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করব কি করে আসক্তি হওয়া যায়। Their attachment, their attraction is to light. In the darkness of night, they see a light, they go to the light, and what happens? The light burns them. It becomes their death. তার থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি ও কি করছে, আলোক প্রতি আকর্ষিত হয়, যেখানে বড় আলোক থাকে তারপর আকর্ষিত হয়, এই আলোকের মধ্যে যে আগুন থাকে এই আগুনের মধ্যে পুড়ি ও মারা যায়। The next is the bumblebee, Brahmara. তারপরে আমরা ভ্রমর, Brahmara. Brahmara in Putonghua. Huh? Da Wong Feng. That means a big bee, right? Da means big, that much I know. What do bumblebee do? I can't even say it. What do bumblebees do? ভ্রমর কি করতে থাকে, যে পোকা কি করে? হ্যাঁ, ওকে, ইট সিংস। Yes, he sings, but what else is he doing? They're saying that they're taking some honey. Yes, they're called madhukari. তার আরেকটা নাম হচ্ছে মধুকরী, তিনি কি করে মধু গ্রহণ করে সব বিভিন্ন গাছ থেকে। They are doing madhukari. Just like the sadhu does madhukari, going from one householder to another. Please give little something, donation, some rice. আমার যেমন ভক্তরা সব কি করে, সব মধুকরী করে, কোথায় যায় একটু চাল চায়, আর কোথায় যায় টাকা পয়সা চায়, ঠিক তেমনি ও ভ্রমর পাখির মধ্যে তারা মধুকরী করতে থাকে। The lesson for all you madhukaras there, all you sadhus and sadhvis, is don't try to get your collection all from one householder. Go to many householders. তাই সমস্ত ভক্তদেরকে মহারাজ বলছেন যে একটা গৃহস্থের কাছে সবাই যাবে না, বহুত অনেক গৃহস্থের কাছে যাবেন, তাদের কাছে গিয়ে সব মধু অর্থাৎ কি ডোনেশন কালেকশন করবেন। And if you are a householder, don't give all of your donation to one sadhu. এবং যারা গৃহস্থ তারা একটা সাধুকে সব কিছু দান করবে না, বিভিন্ন সাধুকে দান করবেন। Yeah, you have to spread the wealth. Then there's also the honeybee, distinct from the bumblebee. The honeybee. তারপরে হচ্ছে Distinction made. মধুমাখি। And here the lesson is, do not collect and save for yourself. Don't hoard. Hoarding. Piling up goods. তাই মধুপাখি, তা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করব কি করে সঞ্চয় করতে নেই। আমাদের জীবনে কি হচ্ছে, আমরা কালেকশন করব, গ্রহণ করব আর সঞ্চয় করব, কি করে সঞ্চয় করতে হবে না, সে শিক্ষাটা আমরা মধুপাখি থেকে
লাভ করতে পারবো। So like this, there are several more animals mentioned. There's the elephant. ঠিক তেমনই এটা হচ্ছে হাতি। Hathi is attracted to the opposite sex, and this is taken advantage of by those who want to capture the elephant. তাই আমরা দেখতে পারি যারা হাতিকে ধরতে চায় তারা কি করে, সাধারণত হাতি বিপরীত লিঙ্গ প্রতি আকর্ষিত হয়। The deer is attracted to nice music. আর যেরকম হরিণ খুব সুন্দর যেখানে মিউজিক সঙ্গীত হয় তার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। Mundane music. এই জাগতিক শব্দ। And so the lesson is not to waste our time, not to waste our energy with frivolous activity. তাই এই জন্য আমাদের কি হচ্ছে, এই যে জাগতিক কাজকলাপ করে আমরা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। And we saw the python. There are other kinds of snakes. শুধু অজগরে কেন, অনেক রকমের সাপ রয়েছে। And again, learning detachment. What does the snake do? The snake wanders alone. সাপ কি করে, ও একা একা ঘুরতে থাকে, without any fixed residence. ওর কোনো গৃহ নাই। Well, you may say, oh, there's different kinds of snakes. Some, they have their residence. But this is the Bhagavatam giving a general principle. সাধারণত আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ অনেক সাপের কিছু গৃহ আছে, কিন্তু ভাগবতে বলা হয়েছে যে সাধারণত সাপদের কোনো গৃহ থাকে না। And there is the spider. এবং কি বলে বাংলা, হ্যাঁ মাকড়সা। আবার আরেকটা হচ্ছে মাকড়সা। The spider does wonderful artwork. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাকড়সা খুব সুন্দর কাজ করতে থাকে। The spider unfolds and weaves a web. তিনি একটা সুন্দর জাল বিছায়, জাল তৈরি করে। This web is very attractive. এবং জালটা খুব আকর্ষিত, খুব মনোমুগ্ধকারী। But what is this web? কিন্তু জালে কি হয়, What is its purpose? তার কি উদ্দেশ্য জাল করে? Its purpose is to capture small insects and then eat them. ও কেন করে এটা, ছোট পাখিগুলো যখন জালে পড়তে থাকে তারপরে গিয়ে ওকে খেতে থাকে। The Bhagavatam is telling, when we see spider, what can we learn? How is the spider a guru? তাই আমরা ভাগবতে যে বলা হয়েছে এই স্পাইডার হচ্ছে মানে এটা গুরু মাকড়সা, এবং কি শিক্ষা আমরা লাভ করব? The spider can remind us of the Lord as the Lord unfolds, creates from his transcendental body this entire world. তাই উনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে ভগবান তার শরীর থেকে এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন। This entire Srishti, the whole creation, which expands and expands and expands just by his power. এবং ভগবানের শক্তির মাধ্যমে এই যে জগৎ আর প্রসারিত হতে থাকে, হতে থাকে, হতে থাকে। In which we are so preoccupied with our lives. এবং আমরা কি করি, সেই যে জগতের মধ্যে আমরা এখানে শিকারগ্রস্ত হয়। And which the Lord at some point is simply going to withdraw back into his body. এবং তারপর কিছু সময় পরে ভগবান কি করেন, যে জগৎকে সৃষ্টি করেন, আবার এই সৃষ্টিকে আবার তিনি তার শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়ে যান। And all of our preoccupations, all of our busy things, all the things we thought are so important, all of it will become like mist, just evaporated. এবং আমার সমস্ত যে পরিকল্পনা, সমস্ত কাজকলাপ সব কি হয় না, সব নষ্ট হয়ে যায়। So like this, there are nice lessons from animals. এভাবে আমরা পশু থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি। And it's interesting that the Bhagavatam refers to them as guru. তাই শ্রীমদ্ ভাগবতমে এসব পশুদেরকে কি করা হয়েছে, গুরু বলে বলা হয়েছে, 24 গুরু। And it suggests that we can learn also from all different sorts of animals, but also other creatures, other beings of nature that surrounds us.
তাই সমস্ত পশু পক্ষীদের এবং আমাদের চতুর্দিকে যেসব পশু পক্ষীরা আছে তার থেকে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি। Just 3 or 4 days ago, when I arrived at the Kolkata airport, circumstance was that we had to wait for some time just outside the front of the airport, so we were sitting and waiting. মহারাজ 3-4 দিন আগে আসার আগে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। মহারাজকে এয়ারপোর্টের বাইরে কিছু সময় বসেছিলেন। Not a very pleasant place, not a, it wasn't a garden, it was all just concrete and noise from cars and taxis and so on. আর সেই এয়ারপোর্টের সামনে এটা কোনো একটা আনন্দকর জায়গা নাই। ওখানে কি হচ্ছে সব সময় শব্দ, গাড়ির আওয়াজ আর কংক্রিট ঘর এসব থাকে। Anyway, we were waiting and chanting japa, and then I heard a bird singing. তখন মহারাজ অপেক্ষা করছিলেন এবং জপ করছিলেন, ঠিক ওই সময় একটা পাখি ও কি করছে সুন্দর গান গাইছিল। And the bird was just a little above in a part of the structure of the airport building, just sitting there and singing. এই যে এয়ারপোর্টের যে বিল্ডিংটা ছিল, বিল্ডিংয়ের একটা জায়গাতে পাখিটা বসে তিনি গান গাইছিল। And it was such a sweet singing, this bird. এই মধুর মানে তার গানটা অত মধুর, অত মিষ্টি ছিল। Such sweet bird singing, we don't hear this type of bird, we don't have in Europe. এবং যে এরকম পাখি, ওটা মহারাজ ইউরোপের এরকম পাখি পাওয়া যায় না। তার আওয়াজটা, তার গলা তো মিষ্টি, তার গানটা তো মিষ্টি, এটা সাধারণত বিদেশে পাওয়া যায় না। So I was thinking, this is very, very nice. Here's this bird in this not very pleasant place, but what is he or she doing? Singing this sweet song. মহারাজ বলেন ঠিক আছে, এই জায়গা যদি অত ভালো নাই, অত আনন্দের জায়গা নাই, তবুও কি করছে, পাখিটা বসে সে তার গান গাইছে। And I thought that can also be a mood to imbibe. As devotees, we are in this world, not a great place to be, but what can we do here? We can sing sweetly for the Lord. তাই এই শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি। আমরা ভক্তরা আমরা জানি যদিও এই জড়জগৎ অতটা আনন্দদায়ক নয়, দুঃখপূর্ণ জায়গা, তবু এই জগতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের কি করতে হবে, ভগবান নাম গান করতেই হবে। Hare Krishna. So far, all of this, what I've spoken, has been introduction. ভগবান মহারাজ যা বললেন এটা হচ্ছে একটা শুধু উপক্রম, ভূমিকা এটা। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Is this interesting for you? Let me just check. Yeah? Okay. কি আপনি আনন্দ পাচ্ছেন? কারা কারা আনন্দ পাচ্ছেন হাত তুলুন একটু। Okay. Thank you. Okay, let's go back to Canto 1, Bhagavatam. ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ এখনই আলোচনা করা যাবে। And we have the very important narrative story coming at the end of Canto 1, in which Maharaj Parikshit has met the sage who is meditating. আমরা ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ শেষ দিকে আমরা দেখতে পাই খুব সুন্দর গল্প আছে একটা, যেখানে কি মহারাজ পরীক্ষিত তিনি এটা সাধু যখন সমাধিস্থ ছিলেন কি করে তার সঙ্গে কি হয়েছিল সে বিষয়ে সব বর্ণনা করা হয়েছে। Or is he meditating? এবং সে সাধু তিনি সমাধিস্থ, তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। Maharaj Parikshit is doubtful. মহারাজ পরীক্ষিত তিনি সন্দেহ অবস্থায় ছিলেন। In fact, he's so doubtful that he concludes, no, he's not really meditating. He's just trying to avoid receiving me, the king. তার অত সন্দেহ ছিল, তিনি মনে করছিলেন যে হ্যাঁ এই যে ঋষি তিনি কোনো ধ্যান করছেন না, কিন্তু আমার সাথে যদি কথা না বলে আমাকে উনি এড়াতে চাইছেন। And we know what happens. আর আমরা জানি তারপরে কি হলো। And we know how Maharaj Parikshit expresses his anger. আমরা জানি কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিত তার রাগ, তার ক্রোধকে প্রকাশ করেছিলেন।
it so happens that there's a dead snake lying somewhere in view. He takes this dead snake and he puts it on the shoulder, the neck of the sage, as if one would put a garland, but of course it's not a garland, it's a snake, so it's an insult. যেরকম আমরা এই গলায় মালা ধারণ করি ঠিক তেমনই মহারাজা পরীক্ষিত সে যে ঋষি গলায় একটা মৃত সাপকে স্থাপন করলেন। Okay, dead snake. This is a turning point. This is the beginning of the Bhagavatam. The Bhagavatam begins when a dead snake is put on the neck of a sage. এখান থেকে ভাগবত শুরু হয়েছে, যেখান থেকে পরীক্ষিত মহারাজ সেই সাধু গলায় সাপ স্থাপন করলেন, ওখান থেকে ভাগবতম শুরু হয়েছে। And by this act, the king invites his own death by snake bite. এই যে সাপকে তিনি তার গলায় স্থাপন করলেন, সেই সাপ তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াইছিল। So one sort of presentation of animals in the Bhagavatam is that they become symbol of something. So in this case, snake symbolizes death. তাই ভাগবতম এই যে পশুদের তারা অনেক সূচনা দিয়ে ইঙ্গিত করেন, যেমন ভাগবতম প্রথম স্কন্ধে এই অবস্থায় এটা সাপ অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে সূচিত করে, মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে। And for good reason, because poisonous snakes in particular, they can be the cause of death, and they are the cause of death. সাধারণত আমরা জানি যারা বিষাক্ত সাপ তারা যদি একবার কামড়ে বা দংশন করে মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু অবশ্য হয়। But a step further, they also represent fate, the daiva, the idea of destiny, something which cannot be avoided. আর আমরা জানতে পারি কি আমার যে গতি, আমার জীবনে কি গতি হবে, যেটাকে আমরা কখনোই গতিকে আমরা বন্ধ করতে পারবো না, সেই কথা আমরা শিক্ষার মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি। And so there's a sense at the end of the first canto of Bhagavatam that something unchanging or unchangeable, there's a turning point that cannot be changed. তাই ভাগবতম এই শেষ অধ্যায় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে যেটা আমার জীবনে হবে তাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, আমাদের জীবন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। Of course, actually we know Maharaj Parikshit, we're told, is so powerful, he could reverse the curse, but he decides to accept it. মহারাজ পরীক্ষিত তিনি যদি চাইতেন, তিনি যে অভিশপ্ত হয়েছিলেন সেই অভিশপ্তকে তিনি পরিবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু না, তিনি তাকে আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। And we can all be thankful to Maharaj Parikshit that he made this decision. আর আমরা মহারাজ পরীক্ষিতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি যে তিনি এই অভিশাপকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে নিজের জীবনের প্রয়োগ করেছিলেন। Why should we be thankful to Maharaj Parikshit? কেন আমরা তাকে ধন্যবাদ কেন জ্ঞাপন করব? That he accepts being killed by a snake. কেন তিনি সাপের দ্বারা তার মৃত্যু হবে, তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সেটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন। We all know because it created the situation for the speaking of the Bhagavatam by Shukadev Goswami. আমরা জানি যদি এটা না হতো তাহলে ভাগবতম সুখদেব গোস্বামী বলতেন না, প্রকাশিত হতো না। এইরকম তিনি একটা স্থিতিতে ছিলেন যার ফলে ভাগবতম প্রকাশিত হয়েছিল। Let me back up to an earlier chapter of first canto. Vidura has been on pilgrimage for many years. আমরা জানি শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধরে যে বিদুর তিনি একবার তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। He was insulted by his half brother Dhritarashtra, yes. এবং তার ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তাকে লজ্জিত করেছিলেন। Actually by his nephew Duryodhana. And after so many years he comes back after the whole all the Kauravas have been destroyed after the war. He comes back.
যখন তিনি গৃহকে আবার প্রত্যাবর্তন করছেন দেখলেন যে অনেক কৌরব তার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। And we know the story. At one point we would say, preaches to Dhritarashtra. তাই আমরা জানতে পারি যে তিনি কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। He points out to Dhritarashtra that his present situation is very embarrassing. তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে যে অবস্থা হচ্ছে এটা খুবই ভয়াবহ অবস্থা। And to highlight how pathetic his situation is, he compares Dhritarashtra to a household dog. তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে এটা গৃহপালিত পশুর সঙ্গে তুলনা করছেন। This analogy is so striking, it is so shocking to Dhritarashtra that it moves him to leave home. তাই এই যে কথা বলা হয়েছে এ থেকে আমরা জানতে পারি যে যার ফলে বিদ্রোহের কথা বলার ফলে ধৃতরাষ্ট্র কি করলেন, তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। Because the whole Mahabharata is the story of heroes or wannabe heroes, those who want to be heroes. তাই মহাভারতে সমস্ত বীরের কথা, বীর পুরুষ কথা বলা হয়েছে, আর যারা বীর হতে চেয়েছেন আর যারা বীর ছিলেন তার কথা মহাভারতে বলা হয়েছে। Dhritarashtra could never be a hero. কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তিনি কখনো বীর পুরুষ ছিলেন না। His only chance to be a hero was given to him by Vidura. কিন্তু তিনি বিদুরের মাধ্যমে তিনি এটা বীর হয়েছেন, বীর পুরুষ হয়েছেন। And it came because Vidura was able to speak to him directly, honestly, even bluntly. কেন তিনি বিদুর তাকে এভাবে কথা বলছিলেন, উনি নিজের আত্মীয় ভাবায়, যা ফলে কি তিনি এটা বীর পুরুষ রূপে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। How do you say blunt? Like তিনি দৃঢ়ভাবে, তিনি খুব দৃঢ়ভাবে বলছিলেন। Dridha? দৃঢ়। Dridha, yes, Dridha. So, and his blunt, his forceful speech was using the animal, the dog. But what kind of dog? The household dog. এবং তার যে দৃঢ় নিষ্পত্তি, তার যে কটু কথা, কটু বাক্য, এই কটু বাক্যের মাধ্যমে যখন তিনি বলেন তুমি হচ্ছে এটা গৃহপালিত পশু, এটা কুকুর মতো, সে কথা শ্রবণ করার পরে ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করেছিলেন। So, of course, Vidura is here acting as guru. তাই এখান থেকে আমরা দেখতে পারি বিদুর এটা গুরু রূপে তিনি এখানে। And he is moving Dhritarashtra, who has been not, of course, just physically blind, but spiritually blind throughout his life. ধৃতরাষ্ট্র যিনি শুধু কি জাগতিকভাবে অন্ধ তাই নাই, যে পারমার্থিকভাবে অন্ধ ছিলেন, তাকে বিদুর যথার্থ শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। In effect, Vidura is giving him sight. তাই আমরা দেখতে পারি যে বিদুর তাকে যথার্থ জ্ঞান দান করেছিলেন। And he's giving him sight through his words. তার বাক্যের মাধ্যমে তাকে জ্ঞান দান করেছিলেন। And his words are powerful because of who Vidura is. এবং বিদুর যে কথা বলছে তারা খুব শক্তিশালী কথা, খুব দৃঢ় কথা বলছিলেন। And how he speaks, he compares. He makes a comparison. You are like a household dog. তিনি কিভাবে বললেন, ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি একটা পশু সঙ্গে, একটা কুকুর সঙ্গে তুলনা করছেন। গৃহপালিত কুকুর যেরকম একটা জায়গাতে পড়ে থাকে, কোথায় যায় না, তেমন বিদুর একটা জায়গায় পড়েছিলেন। Whoa, that was too much for Dhritarashtra. Okay. ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করার পরে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করতে তিনি নিষ্পত্তি করলেন। And he gets up and he leaves. And thus Dhritarashtra's life at the fag end, at the very end, actually becomes glorious. এবং যার ফলে তিনি গৃহত্যাগ করার পরে ধৃতরাষ্ট্রের কথা তিনি বহুত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েছিলেন, পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। We also have the famous encounter, again in the first canto, of Maharaj Parikshit with the personality of Kali. এবার আমরা দেখতে পারি যে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে আরেকজন আছেন ব্যক্তি, যে কলির সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেটা আমাদের শ্রীমদ ভাগবত বর্ণনা করা হয়েছে। And the way
Sutta Goswami tells the story. We never are told why is it that Kali is torturing the cow and the bull. সূত্র গোস্বামী যেটা বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতমে যে কিভাবে এই কলি গোকে গোমাতাকে আর বলদে কি করতে মানে কষ্ট প্রদান করছেন সে কথা সব বলা হয়েছে। He's torturing them because he's Kali. That's the explanation. He is Kali. He is the personality of evil of this age. এই কলিযুগে তিনি কলি অর্থাৎ খারাপ কার্যের জন্য হচ্ছে মূর্তিমন্ত প্রতীক। তিনি এই যে গোমাতাকে অনেক রকম কষ্ট যন্ত্রণা দান করছেন। Now it's not explicit, but it has to be said that the cow is also symbolic. We use the word allegory in English, symbolic of or representing or embodying the earth. এখানে গোমাতা তিনি কাকে এই পৃথিবীকে পৃথিবীমাতাকে তিনি সূচিত করে। So you can take it in two directions. You can say that the cow was the earth in the form of a cow. তাই আমরা বলতে পারি যে গোমাতা তিনি ভূমি মাতার রূপে আছেন এখানে। Or you can say the cow, being a cow, is representing the earth. তার অর্থ আমরা বলতে পারি যে একই সঙ্গে যে গোমাতা তিনি ভূমিকে ইঙ্গিত করেছেন ভূমাতাকে। Then there's the bull, and the bull is representing or is embodying Dharma. কি বলদ বলে তা কি বলে এটা বুলকে বলদ বলে তা হ্যাঁ সান সান বলে Shan? সান না বলদ বলে এটা। Yes. বলদ এটা কি বলে তাকে যে আমাদের Dharma? তিনি Rishabh? ধর্মকে ইঙ্গিত করে। Yeah. And you remember that they're having a conversation. এবার আমার মনে আছে যে তাদের মধ্যে একটা কথোপকথন হয়েছে। The bull and the cow are having a conversation in Sanskrit. Why not? হ্যাঁ আমরা দেখতে পারি শ্রীমদ্ ভাগবতমে যে গোমাতা আর বলদ তার মধ্যে খুব সুন্দর একটা বাক্য আলাপ হয়েছে একটা। And later, Maharaj Parikshit is speaking to the bull, and the bull is speaking to him, replying to him in Sanskrit. তাই সংস্কৃত ভাষায় এই ভাষা নাই মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন আর সেই বলদ তিনি গোমাতাকে সংস্কৃত ভাষায় কিছু কথা বলছেন। These are very advanced times when the cows and bulls are speaking Sanskrit. এবং তখনকার সময়টা খুব মানে টাইম খুব অ্যাডভান্স ছিল যেখানে কি সংস্কৃত ভাষা তারা কথা বলতে পারতেন। But those times were coming rapidly to an end, and that's what this story is about. তাই তখনকার সময় এই কল্প ভাষা বলেছিলেন সব। Because it is Kali who has arrived. যেহেতু কলিযুগে আমরা এখন অধপতি তাই এই ভাষাকে বলতে পারে না। But I want to point to one particular aspect of this conversation between Parikshit and the bull. তাই যে পরীক্ষিত মহারাজ এবং যে বলদ তার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে সে বিষয়ে মহারাজ বলছেন। Parikshit Maharaj is asking the bull, who has done this to you? Who has harmed you? Who has broken 3 of your legs? তখন পরীক্ষিত মহারাজ যে বলদকে বলেছেন তোমার 3টা পা কে ভেঙেছে তোমাকে কে এত কষ্ট দিয়েছে। And Dharma, the bull, replies in such a way that it proves to Parikshit Maharaj that he is indeed Dharma. এবং যে ধর্মরূপী বলদ তিনি পরীক্ষিত মহারাজের কাছে এসে তিনি খুব শ্রদ্ধা সহকারে তিনি বলছেন। Because his reply is, it is very difficult to determine what is the cause. তাই যে কারণটা কি এটা বলা খুবই কষ্ট। It is very difficult to point the finger. এবং যে আঙ্গুলি দেখানো তো সহজ নয় এটা খুব কষ্ট। And so Maharaj Parikshit responds, this
demonstrates that you are the personality of Dharma because you are not identifying the cause of your suffering. কেন তিনি বলছেন যে তুমি হচ্ছে মহান, কেন তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ, তোমার পা কে ভেঙে দিচ্ছে তার প্রতি উত্তর তিনি দিচ্ছে না, যার ফলে তিনি তাকে বলেছে তুমি হচ্ছে যথার্থ মান, তুমি যথার্থ পুরুষ। You are not, we would say, pointing your finger. You're not accusing anyone as the cause of your difficulty. সাধারণত যদি আমার কেউ অসুবিধা ফেলে, কিছু অসুবিধা হয়, আমি তার কথা বলি যে এই আমাকে অসুবিধা ফেলছে, কিন্তু যে বড় তিনি যে কে তার তিনটা পা ভেঙে দিচ্ছে, তাকে কে কষ্ট দিচ্ছে, সাধারণত তিনি সেটা বলতে চায় না। This, Maharaj Parikshit says, identifies you as Dharma personified. তাই তিনি হচ্ছেন কি ধর্মের মূর্তিমন্ত প্রতীক, কেন না তিনি কোনো কারণ কথা কার দুঃখের কথা কিছু বলে না। Dharma Murtiman. So here is also a lesson for all of us. তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা শিক্ষা। Things happen to us, people do things to us we don't like, and then we complain. আমাদের জীবনে কি হয়, যদি কেউ আমরা একটু অনিষ্ট করে, আমরা কি করে সহ্য করতে পারি না, তার বিরুদ্ধে আমরা কি করে কমপ্লেন করতে থাকি। We make accusations. আমরা অনেক কমপ্লেন করতে থাকি। This person is causing me this trouble, that person is causing me that trouble. এই লোক আমাকে এরকম অসুবিধার ফেলছে, ওই লোক আমাকে এত অসুবিধা ফেলছে, এসব কথা আমরা বলতে থাকি। The Bhagavatam is saying, don't think that way. ভাগবত বলছে না, এটা করা উচিত নয়। And we can therefore take the lesson remembering Rishabha, the bull, as teaching this lesson to us. তাই যে বৃষভ অর্থাৎ বলদ, তার থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি যে যদিও আমাকে কষ্ট দিয়ে, তবু আমরা এটাকে সহ্য করতে হবে, তাকে আঙুলে দেখানো ঠিক নয়। Alas, the time is flying by. It's already time for me to end. টাইম হয়ে গেছে, এখন শেষ করতে হবে। But before I end, I have an announcement, an invitation. আচ্ছা, এটা শেষ করার আগে মহারাজ কিছু বলবেন কিছু? Today is Thursday, yeah. On Saturday, in the Samadhi auditorium, there will be a presentation or several presentations on the subject of Dharma and ecology. টাইম Dharma, I will tell, but first you can tell this. সমাধি মন্দিরে আগামী শনিবার দিন এই ধর্ম সম্বন্ধে একটা আলোচনা চক্র একটা আছে, ওখানে হবে সমাধি মন্দিরে শনিবার দিন। This will be at 4 in the afternoon. বিকেল 4টার সময়। And the title of this event is Connecting the Ecological Dots. কি করে আমরা যে পারপার্শ্বিক মানে কি পারপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কি করে আমরা জীবনটাকে ঠিক ব্যালেন্স করতে পারি, সেই বিষয়টা আলোচনা চক্র হবে। What are the dots? Dharma, cows, and Sankirtan. তিনটা কথা, ধর্ম, গোমাতা, সংকীর্তন। And there will be several speakers, including অনেক বক্তা থাকবেন। Niranjana Swami Maharaj, তখন নিরঞ্জন মহারাজ মধ্যে থাকবেন, Devamrita Swami Maharaj, দেবামৃত স্বামী মহারাজ, myself will also be speaking something, মহারাজ থাকবেন, কিছু বলবেন, and so many others. আর অনেক থাকবেন। This is an opportunity to think on this, to hear about and think on this important topic. How do we connect these dots, which we understand are so essential to our culture? তা কি করে ভাবে আমরা একটা সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করব ধর্ম, গোমাতা, সংকীর্তন তিনটার মধ্যে, সেই বিষয়ে আলোচনা হবে। Well, I hope we can see you again when we continue this discussion. We really just got started because we talked something about animals in the first canto. তাই আমরা আর কিছু আলোচনা চক্র আছে, এখন প্রথম স্কন্ধ বলা হলো, আর অনেক কিছু আছে পরে আলোচনা করা হবে। But in our next meeting, I will go to Chaitanya Charitamrita, and of course there are some wonderful stories about animals that go onto the fast track of Krishna Bhakti by the grace of the Lord.
তাই আমরা চৈতন্য চৈতামৃতে আমরা পাঠ করব, শ্রবণ করব, কি করে যে এই যে পশুদের থেকে শিক্ষা নেব, কি করে ভক্তি জীবনে খুব তাড়াতাড়ি আমার অগ্রগতি করতে পারি, উন্নতি করতে পারি, সে বিষয়ে সব আলোচনা করা হবে। And hopefully there will also be time then to tell one or two stories from more recent time than Chaitanya Charitamrita. এবং চৈতন্য চরিতামৃতে যে গল্প আছে তার মধ্যে যেটাকে এখনই বর্তমান মধ্যে হচ্ছে সে বিষয়টা আলোচনা চক্র থাকবে। Of recent devotees and their interactions with animals. ভক্ত এবং ভক্তদের পশুদের সঙ্গে কিরকম বার্তালাপ, কিরকম সম্পর্ক আছে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে। But I want to leave you with this idea. The Bhagavatam and all of our literature are teaching us in order to transform us. তাই আমরা ভাগবতম এবং অন্যান্য যত সব ধর্মগ্রন্থ আছে এটা শিক্ষা দিয়ে কি করে আমরা কি করে পরিমার্জিত হতে পারি। And part of that teaching is learning how we can relate in this world with all beings, all creatures, not just human beings, but all creatures. তাই এই শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি কি করে শুধু মানুষদের সঙ্গে নয়, অন্যান্য পশু পাখি সমস্ত জন্তুদের সঙ্গে কি করে আমরা সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। Yes. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini suni chaiva sapakecha Pandita Samadarshina. pandita samadarshina. This is level 1 of spiritual life we are aiming for. তাই যারা পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করছেন তার প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে কি এই শিক্ষা, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভীরস্তিন সুনিচৈপ সৌপাক্যেচ পণ্ডিত সমদর্শনা। তার অর্থ যে পণ্ডিত তিনি সমস্ত পশুদেরকে একই রকম দর্শন করিবেন। Yes, we're getting the purport. To see all living beings, all creatures, whatever their outer appearance, as the same spiritual being. তাই আমাদের কি করতে হবে, তার শরীরে যেমন হোক তাতে অসুবিধা নাই, কিন্তু সবার মধ্যে একটা আত্মা রহিয়েছে, সেই আত্মাকে আবার দর্শন করতে হবে। So I'll stop there. I don't want to keep you from the next very important event. তাই ঠিক আছে, এখন শেষ হবে, আর পরে এটা বিশেষ বিশেষ সেবা আছে একটা। And I don't want you to curse me. ঠিক আছে, So I will say thank you all very much for your kind attention. তাই সমস্ত ভক্তদেরকে খুব নীরবতা সহকারে শ্রবণ করছেন তাই খুব ধন্যবাদ। And special thanks to our translators, especially Udayananda Prabhu. হরে কৃষ্ণ, হরি বল, শ্রী প্রভুপাদ কি। And our other translators for যারা চাইনা ভাষা বিভিন্ন ভাষা অনুবাদ করছেন সমস্ত ভক্তকে খুব ধন্যবাদ। Putonghua and for Ruski and Hindi, I think. Yes. Thank you all so much. Srila Prabhupada ki. Shri Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Gaur Premanande. Hari bol. We thank to Maharaj by chanting 3 times Hari bol loudly. Hari bol. Hari bol. Hari bol. Thank you so much Maharaj for your giving so much time.